ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ ವೇರಿನ್ Honorable Supreme Court of India opined that specific performance of contract cannot be granted by writ of mandamus under Article 226. As we all aware, there are 5 types of writ, and writ of mandamus is also one of the important writ, wherein writ of mandamus can be issued to any government organization in view of public good or public usage or public what we can say in the view of public facilities, something like with the view of helping the society. That is what court can order a public organization for the benefit of the society. That is the main intention of issuing a writ of mandamus. Let's see the details below. What Honorable Court noted was, it shall be open for the party to initiate appropriate proceedings before the civil court for any damages or losses. It's in a contract. Honorable Supreme Court noted that in a writ petition under the Article 226 of the Constitution, no writ of mandamus can be issued granting the writ for specific performance of the contract or work order. Note this point: specific performance under the contract, not as a whole contract, but only a specific performance, not as a whole contract. Only a specific performance may be only a part of the contract. It's not yet the entire contract itself. So writ of mandamus cannot be issued for only particular part of the contract itself. The case title is Municipal Council Gondia versus Divi Works and Suppliers, HUF and others. Court noted that shall be open for the respondent to initiate. Respondent is a company here, to initiate a appropriate proceedings before the civil court for the damages or losses if any suffered. So no writ of mandamus could have been issued virtually granting the writ for specific performance of the contract work order in a writ petition under Article 226 of the Constitution of India. This is what court observed. The bench was hearing an appeal assailing the order of the Bombay High Court that had ordered specific performance of a contract on a petition under the Article 226. Hopefully, this was the writ of mandamus. So the appellant here, these are the case details. Municipal Council Gondia, which runs educational institutions and schools, needed benches, almirahs, and tables in a school run by it. In 2018, the appellant passed a resolution for purchasing the same, and subsequently bids were invited. That means the school authority, municipal council, wanted to purchase. He is the appellant. The respondent is a company which supplies all these stationaries, what you can say, all these benches, almirah, tables and all. Respondent came out as a successful bidder, and the same was sanctioned by the standing committee of the appellant. So this is what caused the Honorable Supreme Court to take this decision. Contract is okay. There is no problem in contract. Contract has been held in a transparent manner as far as the processes are seen. Only thing is, only a particular part of the contract, in order to have or enforce a particular part of the contract, a writ of mandamus cannot be issued. Consequently, an agreement came to be executed between respondent and appellant. So as COVID-19 was persistent everywhere, schools were closed and the appellant suspended the work order with the respondent until further order. Appellant means the Gondia Municipal Corporation. So cancelled the orders with that person who is manufacturing. It's a company. Aggrieved the respondent, that means the company moved a writ petition. Hopefully this is the writ of mandamus before the High Court, which had set aside the action of the appellant. Appellant means the municipal corporation, and held that the respondent is entitled to make the supply in pursuance of the work order. Hopefully this clause was not seen. I think it's not mentioned in the contract. This clause is force majeure. So act of God. The pandemic is also act of God. So force majeure was not mentioned here. We can make it out. Otherwise, there could have been a clause. Force majeure was not mentioned, I think. So Honorable High Court ordered the municipal council to procure the materials. Procure the finished almirahs, tables, chairs, fans, and all. Aggrieved appellant means here municipal corporation moved the present appeal before the Supreme Court. The present case what we are discussing now.
In February 2022, the respondent had informed the court that they were already manufactured the goods. That means the manufacturer, respondent here, and are customized, and therefore, if the appellant is not directed to lift the customized manufactured goods that the respondent had make as per the work order, the respondent will suffer a huge loss. Technically speaking, this is right, as the school has given the specification and he has also made as per the specification. Nobody will buy apart from the school itself. Going to suffer losses in case the materials are made already. So the court had then passed an order directing the officials to visit the appellant and do the inspection regarding the fact what is quoting. Manufactured goods are kept and identified the goods and so on and so. And also ordered that 25% of the total quantity manufactured at this stage not be less than at least minimum of 25% of the total order quantity should be manufactured made at by that time. That is what the court ordered. At least one fourth of the order should be available to purchase. It had also ordered the appellant to make a schedule with the respect to balanced goods manufactured and when the goods will be lifted. So this is what. Uh, so when next order after purchase after procuring this 25%, what about the 75%? When they are going to procure it and how the payments will be made? This is what the Honorable Court asked the appellant to come up with a procurement plan. So on February 28th, the court, as per the orders of the court on February 7th, the municipal council official visited the respondent premises. On inspection of the goods, it was seen that the goods do not meet the requirement of the work order. So it is not matching the work order specification and that they were not prepared for the council. So they were not prepared. That means here in this case, so respondent is misquoted or quoted wrong information. He has put wrong information before the Honorable Supreme Court. They were not at all made. So it was argued that since these manufactured goods are not available as per the specification, the requirements of the appellant and as per the work order, there is no question of accepting the goods, obviously. There is a violation of the contract itself. So what Honorable Supreme Court finally found was High Court was made to believe the respondent that already manufactured the goods which are customized and as per the specification in the work order. Note this. Was made to believe. That means that given wrong information, wrong data, wrong evidences. Made to believe High Court. See? So it is something like distracting the court itself by providing wrong information. As goods are not at all manufactured. However, nothing was brought on record. Fortunately, nothing was brought on record that goods were in fact and actually manufactured by the respondent. It should be manufactured and nothing was brought. As per the specification, the requirement of the appellant and as per the worker that top court noted. In absence of any evidence and material record and there being disputed questions of facts, of High Court ought not to have passed the impungent judgment and order directing the council to continue the work order and accept the goods from the original writ petition number 1. Writ petition number 1 is nothing but the supplier to make payments as per the work order. This is what Honorable Top Court held. That means High Court was made to believe on the wrong data supplied by the supplier, the respondent, and based on that, High Court, without inquiring, without inspecting on the spot, it had order the impungent judgment in order to in directing the council. This is what the some mismatch in the data coming in. This is what the wrong data was supplied and the order itself went wrong because of the wrong evidence or the wrong data given to the honorable court. Even otherwise, a writ or mandamus could not have been issued for specific performance of the contract in a writ petition. Article 226. So the writ or mandamus, actually writ of mandamus. So writ of mandamus should not be given for a specific performance. Contract is intact still. Contract is not violated. But only thing is order status and also order timelines are not matching because of the COVID. That is a force majeure. This is what said. While issuing the mandamus, one should be very much careful. So this is what Honorable Court noted and it was communicated to Honorable High Court as well. So this is what.
So this is about the details of this case, friends. So case title is Municipal Council Gondia versus Divi Works and Suppliers HUF Indo Undivided Family and others. So friends, please enter your valuable comments and observations in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 226ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. 226ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊದಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 5 ತರದ ರಿಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರಾರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟ್ ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅನ್ನೋ ರಿಟ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ, ಆ ಕರಾರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಕರಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕರಾರಿನ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೌಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ದಿವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇನು ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ನ ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ಕರಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಶನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರುದಾರರು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಗೊಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಊರಿನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೆಂಚು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಮೇರ, ಬೀರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ 2018ರಲ್ಲಿ. ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಒಬ್ರು, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗೋವರೆಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಅದ್ರದ್ದು ಚೇರು ಟೇಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಚೇರು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ನೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ರಿಟ್ ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ, ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟ್ ಪ್ರಕಾರವರೆಗೂ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟ್ಟಿಂದ ನೊಂದಂತಹ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅವರೇ ಎದುರಾಳಿ, ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಕ್ಕಾಗೋದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಹಣನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಳ್ದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 25ರಷ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು
ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಚೇರು ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟಾರು ಅವರು ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಇವರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರಿಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಒಂದು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ರಿಟ್ ನ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರಾರಿನ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವರು ತಗೋತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗದೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ವಜಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ವಸ್ತುಗಳದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ವಸ್ತುಗಳದ್ದು ಒಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ತಗೋತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾನೇ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕರಣನ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳು ಯಾರಿದ್ರು, ವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ದು, ಆ ರಿಟ್ ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೋಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ದಿವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.